Hallo zusammen and welcome back to Professor German. I'm Professor Max. And I'm Lisa. Willkommen zurück. Welcome back, everyone. Lisa, you sound hungry today. I am. Actually, Max, I'm starving. Can we talk about food today? Perfect timing, because today we're learning how to order food in a German restaurant. Yes. Finally. This is so important. I always get nervous when I have to order in German. Don't worry. By the end of this episode, you'll be ordering like a native German speaker. I hope so, because last time I tried to order a sandwich, I accidentally asked for a dog. That's a classic mistake. Ein Hund is a dog, but ein Sandwich is, well, a sandwich. Exactly. So embarrassing. That's why we're here, to help you avoid those funny mistakes. Before we start, everyone, please don't forget to subscribe to Professor German. Yes, hit that subscribe button, give us a like, and share this episode with anyone learning German. We really appreciate your support. Okay, Lisa, are you ready to learn how to order food? Ich bin bereit. Let's eat. Let's learn. Perfect, let's go. Okay, Lisa. Imagine you're walking into a German restaurant. What's the first thing that happens? The waiter comes to me. Exactly. And they usually say, Guten Tag, haben Sie reserviert? Guten Tag. Haben Sie reserviert? Do you have a reservation? Perfect. Haben Sie reserviert? Do you have a reservation? What if I don't have a reservation? You say, Nein, ich habe nicht reserviert. Nein, ich habe nicht reserviert. No, I haven't reserved. Exactly. Or you can say, Nein, leider nicht. No, unfortunately not. Nein, leider nicht. That sounds polite. It is. Germans appreciate politeness. Then the waiter might ask, Für wie viele Personen? Für wie viele Personen? For how many persons? Yes. How many people? And you answer, Für zwei Personen, for two people. Or für eine Person, for one person. Für zwei Personen. Got it. What if I'm alone? Für eine Person bitte. Für eine Person bitte. Easy. Then the waiter will say, Kommen Sie mit. Come with me. Or Folgen Sie mir bitte. Follow me, please. Kommen Sie mit. That's friendly. And they'll take you to your table and say, Hier ist Ihr Tisch. Hier ist Ihr Tisch. Here is your table. Perfect. And you say, Dankeschön. Always. Dankeschön. Now, Lisa, you're sitting at the table. The waiter brings the menu. What do they say? Here is the menu. Close. They say, Hier ist die Speisekarte. Speisekarte. That's a long word. It is. Speise means food. Karte means card or menu. So, Speisekarte is the menu. Speisekarte. Okay, I'll remember that. And they might also say, Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Would you like something to drink? Exactly. And you can say, Ja, ich möchte ein Wasser bitte. Ich möchte ein Wasser bitte. I would like a water, please. Perfect. Or ein Bier, a beer, einen Kaffee, a coffee, einen Tee, a tea. Wait, why is it? Ein Wasser. But einen Kaffee? Great question. It's because of German grammar. Wasser is neuter, so it's ein. But Kaffee is masculine, so it's einen. Ugh, German grammar? I know, but don't worry too much. Even if you say ein Kaffee, people will understand you perfectly. Okay, so I can say, Ich möchte einen Kaffee, bitte. Exactly. Now, what about food? How do I ask what they have? You can ask, Was empfehlen Sie? What do you recommend? Was empfehlen Sie? What do you recommend? That's useful. Or you can ask, Was ist das Tagesgericht? What is the dish of the day? Tagesgericht? Tagesgericht. Day dish. The daily special? Exactly. Very good. What if I don't understand something on the menu? You ask, Was ist das? What is this? And point at the menu. Was ist das? Simple. Or, Können Sie das erklären? Can you explain that? Können Sie das erklären? That's very polite. Okay, Lisa, now you're ready to order. The waiter comes and says, Haben Sie schon gewählt? Haben Sie schon gewählt? Have you already chosen? And you say, Ja, ich möchte, and then your food. Ich möchte die Pizza bitte. Good. Ich möchte die Pizza bitte.
but be careful with the articles. Articles again? Yes, the correct way is: Ich nehme die Pizza oder ich hätte gern die Pizza. Ich nehme die Pizza. I'll take the pizza. That's easier. Exactly. Ich nehme is very common. You can say: Ich nehme die Pasta, ich nehme das Schnitzel, ich nehme den Salat. Ich nehme das Schnitzel. I love Schnitzel. Me too. Now, the waiter might ask: Möchten Sie eine Vorspeise? Vorspeise. Before, Speise, food. An appetizer. Exactly. Vorspeise is appetizer or starter. And you can say: Ja, ich nehme die Suppe. Yes, I'll take the soup. Or, nein, danke. No, thank you. Perfect. And they might ask: Mit Pommes oder mit Salat? Mit Pommes oder mit Salat? With fries or with salad? Yes, mit means with. And you choose mit Pommes bitte or mit Salat bitte. Mit Pommes bitte. I love pommes. Pommes is short for pommes frites, French fries. This is making me so hungry, Max. Me too. Let's keep going. Okay, Lisa, let's practice. I'll be the waiter, you're the customer. Okay, I'm ready. Guten Tag, willkommen. Haben Sie reserviert? Guten Tag. Nein, leider nicht. Kein Problem. Für wie viele Personen? Für eine Person, bitte. Sehr gut. Kommen Sie mit. Hier ist Ihr Tisch. Dankeschön. Bitte schön. Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie etwas trinken? Ja, ich möchte ein Wasser, bitte. Sprudelwasser. Sprudelwasser. Sparkling Water. Very good. Ein Mineralwasser. Kommt sofort. Danke. So, haben Sie schon gewählt? Ja, ich nehme das Schnitzel mit Pommes, bitte. Sehr gute Wahl. Möchten Sie eine Vorspeise? Nein, danke. Nur das Schnitzel. Alles klar. Kommt sofort. Vielen Dank. Excellent, Lisa. That was perfect. Really? I did it. You ordered like a pro. Now let's learn what happens after you eat. Okay, so you're eating your schnitzel. The waiter comes and asks, Schmeckt es? Schmeckt es? Does it taste good? Exactly. And you say, Ja, es schmeckt sehr gut. Yes, it tastes very good. Ja, es schmeckt sehr gut. Or what if it's not good? You can say, Es ist okay. It's okay. Or if there's a problem, Es ist zu kalt. It's too cold. Or Es ist zu salzig. It's too salty. Es ist zu kalt. Too cold. Got it. But hopefully the food is delicious. Then you say, Es ist lecker. It's delicious. Es ist lecker. I like that word. Lecker? It's a fun word. Now, what if you need something? Like ketchup? Yes. You say, Entschuldigung, kann ich Ketchup haben? Excuse me, can I have ketchup? Entschuldigung, kann ich Ketchup haben? Or salt and pepper. Kann ich Salz und Pfeffer haben? Salz und Pfeffer. Salt and pepper. Easy. And the waiter will say, Natürlich. Of course. Or sofort. Right away. Now, Lisa, the most important part. How do you pay? I say, can I have the bill, please? Close. You say, Die Rechnung bitte. Die Rechnung, bitte. The bill, please. Perfect. Or you can say, Zahlen bitte. Pay, please. Zahlen, bitte. That's shorter. Yes, both are very common. The waiter will bring the bill and say, Das macht 25 Euro. Das macht 25 Euro. That makes 25 Euros. Exactly. And you can ask, Kann ich mit Karte zahlen? Kann ich mit Karte zahlen? Can I pay with card? Yes. And the waiter will say, Ja, natürlich. Or sometimes, Nur Bargeld. Only cash. Nur Bargeld. Cash only. Good to know. Now here's a special German thing. They might ask, Zusammen oder getrennt? Zusammen oder getrennt. Together or separate. Exactly. If you're with friends, do you want one bill or separate bills? You say zusammen bitte, together, or getrennt bitte, separate. Zusammen, bitte. We're friends. We share. Good friend. And at the end you say danke, stimmt so. Keep the change. Stimmt so? That's a tip? Exactly. It's how Germans give tips. You round up and say, stimmt so. That's so cool. Okay, Lisa, let's do the full experience from start to finish. Oh, here we go. Guten Abend. Willkommen. Haben Sie reserviert? Guten Abend. Ja, auf den Namen Lisa. Ah ja, hier. Für 2 Personen, richtig? Genau. Kommen Sie mit. Hier ist Ihr Tisch. Die Speisekarte kommt sofort.
Dankeschön. So, möchten Sie etwas trinken? Ja, ich möchte ein Glas Weißwein, bitte. Sehr gern. Und haben Sie schon gewählt beim Essen? Ja, ich nehme die Pasta mit Tomatensauce und mein Freund nimmt das Schnitzel. Ausgezeichnet. Möchten Sie eine Vorspeise? Ja, wir nehmen den gemischten Salat. Perfekt. Kommt in 10 Minuten. Schmeckt es Ihnen? Ja, es ist sehr lecker. Danke. Das freut mich. Entschuldigung, die Rechnung bitte. Natürlich. Zusammen oder getrennt? Zusammen, bitte. Das macht 48 Euro. Kann ich mit Karte zahlen? Ja, natürlich. Einen Moment bitte. 50 Euro. Stimmt so. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Gerne, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Lisa, that was perfect. Really? I can't believe I did the whole thing. You were amazing. You ordered, you asked for the bill, you even gave a tip. I feel so confident now. Okay, everyone. Let's quickly review what we learned today. Yes, so much good information. Number 1, entering the restaurant. Haben Sie reserviert? Do you have a reservation? And für wie viele Personen? For how many people? Number 2, getting the menu and drinks. Hier ist die Speisekarte. Here is the menu. And ich möchte ein Wasser. I would like water. Number 3, ordering food. Ich nehme die Pizza. I'll take the pizza. Or ich hätte gern das Schnitzel. I would like the Schnitzel. Number 4, during the meal. Schmeckt es? Does it taste good? And es ist lecker. It's delicious. Number 5, asking for the bill. Die Rechnung bitte. Or zahlen bitte. And the German tip phrase, Stimmt so. Keep the change. perfect. Now you can order food in any German restaurant. That's all for today's episode of Professor German. We hope you enjoyed learning how to order food in German. Now it's your turn to practice. Yes, here's your homework challenge. Go to the comments and write Ich möchte and then your favorite German food. For example, ich möchte Pizza oder ich möchte Schnitzel. We want to know what you want to eat. And we'll reply to as many as we can. Also, don't forget to subscribe to Professor German. Hit that subscribe button and the notification bell. Next episode, we're going to the supermarket in Germany. Oh, shopping. I love shopping. We'll learn how to buy groceries, ask for prices, and pay at the checkout. So useful. See you next time. Bis zum nächsten Mal. Until next time. Guten Appetit, everyone. Enjoy your meal. Tschüss. Tschüss.